Malawian camera. Yes, comrades, thank you very much and good evening everyone. Mwaswera bwanji ndipo muli bwanji. Sorry comrades, after the tour ya DK kuno kumpoto, chifikeni kumzimba kukhanga tisina yankhulepo china chilichonse chokuza kampeni yanga. The reason being, kumene napita kukalonga ndi kuchitipa kuja ndinazasiya manambala ambiri awa kwa anthu. My number was demanded all over. Kuchitipa people got my numbers. Kukaronga anthu anatenga manambala anga. Kumpoto so kunzuzu rumphi ena onse ambiri kuno kumpoto anatenga manambala anga. As such or as a result, anthu amene wakhala kunimbira mafoni kumanduza maadvance ambirimbiri encouraging me ena kuchita kujoina campaign yanga ya DK. Comrades Malawians, change does not come easily. Kusintha ziko sitimangobwera amene tayendera muja basi tikaenda ndi president akabambe taona anthu ambirimbiri akusatira akabambe kukalonga kuchitipa konse kumene timayenda kuliwa. You can mention all the places that Kabambe visited here in the north. Siti kapena Kabambe akaenda ndio ti campaign ya Tanthai manager. Ayi. Kubwera kwa Kabambe kumpoto ndi chiyambi cha campaign. This is only the campaign ya Kabambe yayamba. Akabambe mena bwera kumpoto kuno asegura campaign for everyone to campaign for him. Tashi pani cha UTM aina kuzuka na also aende upanga campaign for msogolero wao. So for me, I had tough time. Kumanifusa mafuso Kabambe kuchitipa na mulandira bwanji. Of course ena mnaona ma social media komabe ambiri sakuvesesa komanso ambiri mwa iwo samaziwa kuti Kabambe wabwera kumpoto. I think one guy by the name of Iptana Mwangonde Ntakomwa said it, never audio ina kamanena kuti anthu ambiri kumpoto sanaziwa kuti Kabambe wabwera kumpoto. Ambiri aziwa kuti Kabambe wapita, Kabambe anaenda ndi Comrade Lwara. So I'm getting a lot of feedback, I'm getting a lot of questions. Why the publicity ya Kabambe si inaende bwino kumpoto. Maka kukaronga, ndi maderena, uliwa, nyungwe. Some people are complaining. Maka anthu osati wamene ukhala kukaronga, koma amene ukhala kumaiko akunja. Wamene kwawo kuli kuchitipa, kapena kukalonga, kapena kumalo wamene achulawa. It's true, Kabambe kubwera kumpoto kuno. I think I remember what he said was that wabwera kumpoto kuno kuzapasa anthu money after convention. So convention ya UTM inachita kumpoto and Kabambe anasangidwa kumpoto. So therefore he came here just to see the people, to thank them for gracing the convention. Convention ya UTM kunaibe ziwawa yani. And convention ya UTM it was very super as compared to my convention ambirimbiri. Komanso chipangeni convention UTM sinambe ndamva kuti member wa UTM wakhapidwa kapena member wa UTM wakhapanzache. Ku UTM chilipo timangodandaula mwina amangodandaula zinthu zapang'ono pete issues in the party. So mchipani muli monse mmakhala zofoka. Suiti kapena anthu onse amene asangidwa ku maudindo ku convention ndi abwino. Ayi. Palantena amene asangidwa ku convention ndi maudindo aja, they are misusing them. Zimachitika. That's what politics is all about. Mukasangidwa ku convention, suiti kapena you are the best people. Ayi. Sometimes the best people, they are jaguika pampando aja. So what I'm trying to say, if there's wrong publicity, not Kabambe wabwera kumpoto, I do understand that. Because kubwera kwa Kabambe kumpoto, mwina kunali kuti kwa nthawi yochepa. Kuna kozi ya nthawi yochepa, komanso publicity mwina sinaende bwino. One, some members of parliament, omwe ali achipani cha UTM, anali ku parliament, kulilongwe. Ku parliament, like Honorable Ndovi, ndiona hotelo achipani cha UTM, members of parliament cha UTM akukalonga. Anali ku nyumba ya malamulo komwe kuli parliament is sitting there. So what I can say for those people amene mwandandira kwambiri kamene so mwandiuza zinthu zambiri kuti ayi kubwera mwene abwera Kabambe sanabwere bwino yayi sanauze mtundu wa Malawi kumpoto. I'm just saying sorry, and this message I think I've already passed that message to the president kuti ayi anthu akudandala kuti publicity ya chipani cha UTM kubwera kwa Kabambe kumpoto sinaende bwino. Let me accept that. For me naenda ndi Kabambe ineso penaso mwinaso nimaona zinazika zofoka zimene nimaona kuti publicity sinaende bwino maka ukalonga. So what Comrade Iptana Ntakomwa said
in one of the VNs kuti publicity UTM yena kukhala pamwamba. It's true. Kumalawi kunoko we know the politics of UTM as a party. UTM imaka ili msogolero wamphamvu kwambiri Dr. Kabambe. Komanso before Dr. Kabambe kunali Samuel Lwara. He was also very, very powerful. Samuel Lwara managed to get a lot of votes as presidential candidate in 2019. Koma had very few MPs. So ambira kama unazofoka za UTM, akumaona the history of UTM. And ambira Malawi amamkonda president. Koma pang'ono kwambiri amene amakhulupirira ma MPs achipani cha UTM. That was the first time. I don't think that thing is going to repeat this time. Chifukwa UTM aphunzirapo, and that is in Malawi history. Kuchipani cha UTM, president wawo amakhala mavoti ambiri kuposa ma MPs kunyumba ya malamulo. Pamene zipani zomwe zimakhala mavoti ochepa azisogolerawo zimakhala ma members of parliament ambiri. Therefore, it's up to UTM members to wake up. And akama kuzuzulani ku UTM kuti musinde khalidwe, musinde kachidwe kandale, accept that. That is a reality. Don't embarrass Malawians for the second time. Kuti pokoso lose limene kupangali, Kabambe mena kuendera mkose kumena kuenda Kabambe, basi mzampase ma MP4. The problem and the blame will go to the party and amena na usakani convention. Don't know convention uja, munawi na maudindo aja kungochuka ose tugira nchito ya chipani. Because poyamba zinachitikapo ndaya Samuel Lwara malemu, may so keep on rest in peace. SKC got a lot of votes kwa presidential card number 3 chipani choamba kumene, beating UDF, PP in these pans zinas. Anashita bwino kwambiri Samuel Lwara. Koma kuma MP kuli problem. So where is the problem coming from? It's up to UTM to wake up. Kodi vuto wani uchoka patipa UTM kuti moralo yakuma members of parliament yikuma kuvuta. What is the problem? Komanso inu amene mwasangidwa muni mu CC or mu Central Executive Committee kapena muni mu National Executive Committee ya UTM. Wake up. What is your duty? What is your role? Where do you see the party is failing to do better to support the party itself and their leader? For the leadership, UTM we are far much better. Because like me, I'm campaigning for DK as a presidential material, as a presidential candidate for Malawi, not for UTM yai. Koma presidential candidate waku Malawi yemo ndikona kuti ali ndikutekera kuzasinda dziko latuli kuti lipite pasogolo. Koma niwa kuchipani, wake up. Where do you think you fail? Mukulephera patipo ku UTM. Kupanga zinthu zomwe anthu ena kuti asakulozeni chala. Komanso kama kulozani chala, you are blessed. So munthu akamakuza kuti abwana papa mukulakwisa for the common good of Malawians and the common good of the party, that person must be appreciated, must be thanked. Ayamikeni anthu omwe akuzuzula akuluakulu ena chipani omwe saupanga bwino. Musaope yayi. So amene akuzakulakwisa chipani akuzazikulakwisa voti ya president. Therefore, ku UTM ngati kuli wina ake akusokoneza, klangusana lero panopa kwangusana masiku 177. Mawa kukhala masiku 176. The 176 days remaining, akulu akuchipani amene munasakidwa ku convention. Check yourself. Are you really doing the right thing? Kapena mungo sokoneza anthu maganizo. Chifukwa kuwina ku convention kumakhala zambiri, kumakhala madiru, kumakhala mashortfalls zambiri mbiri powina chisafu, powina mpikisano wa convention kuchipani. Kumakhala mpikisano ndithu. Kumakhala ma for play. Kodi maudindo amene munatenga kuchipani ku UTM, munatenga maudindo mwachilungamo? Because mukakhala munatenga maudindo mwachilungamo pasi pa mtima, bwezi zina kuchipani zikuenda bwino. Si bwezi panopa mukamba zokupanga makomiti, kapena makomiti simugwirizana, kapena anthu chipani adakalukangana ma area, ma district alukangana. That means amene munasangidwa convention ku UTM, you must wake up. And you are too lazy. Komanso, we don't know who are you. Because munthu kawina convention, ndeuti weyo wazipereka kuti ukagwira ntchito. Kapali ndalama, kapalibe ndalama, you are going to work. Komanso, you know the people who are helping your party and you give them blessings. You give them support. Maka ife ametu pa campaign for your president. Support yanu ndimetu kufuna ife ya kuchipani. Ngati ku executive committee yaku ya UTM, kapena Central Executive Committee ya UTM, ngati simpanga recognize anthu amene akuthandizani kuti msogolano azawine, komanso nyo ngati chipani mukhali ma members of parliament ambiri, komanso kulowa mboma. Ngati anthu amene ife ametu kuthandizani simukutiziwa, kapena mkumati nyoza, kapena kumajeda, palibe chanutu. We're in democracy. There are so many parties. Some other people will support a leader, not kuti amukonda, koma kuti basi, UTM mmene akupangira papa ndo bowa, tenta atayo, titenge omwe ajakali.
kapena tenga amene ali mboma kale, which is not good. Because in Malawi what we are lacking is leadership ya ziko. Kumalawi kunoko sitifuna MP ya. Kumalawi kunoko tifuna msogole weniweni. Paka msogole weniweni pampando. Kumalawi kunoko wa president. Kakabambe katenga boma la kalitenga. Ndamena kufunika. Ayonkati kangusankha president wabwino kumalawi kuno. Ku parliament sukavuta hai. So the president will be making decisions oti ku parliament izo zizikaenda. Malamulo watu kumalawi kunoko timapanga formulate ku parliament. And the president amene amasainira. Therefore, mpando ofunika kwambiri panopa pa chisankho paziko la pansi pano democracy amakhala president. Kwa president apanga ziganizo za mtundu wanji. Kuti parliament iziziwa kuti tini msogoleri. Panopa achakwera kulephera chukwa kukhala ngati tilibe msogoleri. When you can see malamulo ambiri chilowena achakwera boma ngati president, ngati Tonse Alliance. Palibe malamulo omwe tikuona kuti akugwira ntchito. Palibe malamulo omwe anapanga formulate ku parliament othandiza Malawi. Even my bylaws, my councils mwatu palibe. So boma limene tikubwesa panopa tikuyamba kumene akabambe akatenga boma alikulowamo. Ndio kuti akuyamba kumene kupanga boma. So boma nathu linapasuka. Malamulo parliament sapambangidwa. Ku parliament kumakhala ngati kongo shainana, kuvala masuti, mamini, kumatukwanana, kapena kumagemulana. That is our parliament. Nothing is moving in our parliament. Malamulo amene akupanga, no one is enforcing them. And in short, let me tell you, comrades, Malawians, Kumalawi kunoko, the biggest disease that we have is leadership of this country. Aliyense amene ndi udindo wausogolera Kumalawi panopa sakuzizi kuyenda. Kama fumu, kama challenge, kama zipani, it's nothing. It's because we have got poor leadership in Malawi. So the poor leadership, yangosika, pali pose kama nyumbamu, there's poor leadership. A father does not look like a father. A father is failing to make decisions. Kumafumu, mafumu abalalika, they don't know what to do. I understand one chief in Mzimba, the one TA Chindi, has endorsed another politician, Wambapanga endorsed Antwandali. Ndikubalika kukako kako. In Malawi, tabalika. So, poor leadership, when you have a poor leader in the country, expect these things to happen. Aliyese amatenga usoguru japayeka. Samuel Lwara amatenga usoguru usoguripayeka. So, which is not good. And we forget or we do neglect constitution ya Malawi. Even the penal code, our police, akumacha kuzidwa kupita mkamange muntu. Instead of them kungonyamuka pa kukamanga muntu akulephera. Antote manzawo sakutani sakumangipa. Pali zambiri zomwe ndinganene. Koma what I'm trying to say today is, as you came as a party, sit down. Kukalonga anta udandaura. Kuti publicity yoti kubwera dasoka bambe si inaende bwino. Therefore, it's a wake-up call. You've got a lot of time to do that. Koma ngati kuite mkuliso anthu onyada omwe samamva zanzawo kaukalangiza samamva. Achoseni, put good people. Because when I'm campaigning for your leader has got the capabilities of being a good leader. Munthu amene angasinthe dziko lathu kuti lipite pamene tilipa. So mavuto akubala kunoko silabisira letu. We are in economical crisis. Ndi mavuto amene akhangati kayendesero ka chuma cha ku Malawi sichikuenda bwino. Therefore, we need an economist. So out of all the candidates amene tina ku Malawi, every economy is Deso Kabambe. He's a doctor in economics. So what I'm trying to say, comrades, Malawians, is we have got a leader yemwe ndi chipangizo china chilichonse. Nzeru zake za mklasa inazo. Komanso pang'ono afunaso nzeru zanu ngati ndale. Deso Kabambe need political guidance, political support from you people. But as a key, as somebody holding the key for this country, kuti azasegule khomo lomwe kanga zizasokonezeka kakozo zinthu, he is the champion. Akoza khala wofoka mwina kundale kwa napa nkhani yopanga plan kuti ziko atiyende bwino economically. Deso Kabambe is the best. So ena amene ikangati ena mungu dana ndi munthu naturally pomuona munthu basi mukudana naye. Kapena mbiri zimene zakati kunamizidwa. Mbiri zimene tikunamizidwa zokhuza Kabambe is political. Ngati Kabambe ndi milandu kuma koti tizaona izo zakusogolo. Kwa panopa, the rightful candidate we have in Malawi was honestly Sanamzani, Deso Kabambe. Nothing else, nobody else. Yeah, so comrades, Malawians, this is what I can say with you. I can tell you today. Ngati mona zofoka chipani cha UTM. And Malawi, that is your
your prerogative. Tawathandizeni aitemu kukonza zinthu kuchipani kwawo. Don't just watch them failing. Kakulephera panga publicity yabwino ya msogolo wawo kamaenda. It's your humble duty, Malawians, to help people. UTM has got a very good leader, Wachipani, a good president, Wachipani, yemwe asangida convention kopanda ziwapo. So please, comrades, Malawians, don't leave this campaign only to members of UTM only. No. Inuso amene muli anthu oti mumavutika chifukwa chosankha kuyipa asogolanda join the campaign. The other things like this is quite tricky. Malawi munomo were about 23 million people. Koma amene atasinde ziko lathuli anapanga register, willing to change this country or transform this country through a vote or by a vote. It's only 7 million people. And single voter, I don't think the whole 7 million people are going to vote. And maybe there'll be about between 5 and 6 million. 6 million people, I mean, as a sinte bomarat, kusankam sugro wazikola Malawi. And what do you do as citizens of this country? China kupangisa nambili mwaino kusalembesa kuti mzavote. What made you not to register and vote? Yet you are complaining. So almost the 15 million people tika vota kuipa, they'll be complaining more than the people apanga vote. Why do you Malawians not like voting? Because this country cannot only change with 6 million people, with 6 million votes. No, against 23 million. Apapa mali kuzuzuleni. Sizabwino zote napanga kufeo. Amene mota ifesiringa vote boma sikwene bwino. Boma kuti lende bwino likufuna vote yani muvotele muntu wa bwino. The few people amene nembesa cities wali kuti ndachipa chola muntu kapanda opposition. We don't know. Koma, what I can ask you Malawians in the next elections, please stand buka votele and hambi. Koma samene simu na lembele. Ambili Malawi amene simu na lembesi yakachino kuti muka vote. Chonde musalitaise nthawi kumadandaula pamene mkuzowa you are not committed to change of this country. Simply committed here. So mtu kama tukwati Malawi, you are supposed you are eligible to vote when you are above 18 years old. Kwa mnango tayi basi I'm 6 million. Campaign yonse imene tupanga tikabambe tikulimba na mavoti 6 million. Campaign yonse imene umea DPP DPM tulimba na mavoti 6 million. IMCP now says, just imagine, comrades Malawians, the whole country of over 23 million people. Tikumaka ganena mavoti kwa na 6 or 7 million. It's quite sad. That's why Trump mina said to take us serious here. Even my ones that was they don't take us seriously. Because the numbers of voting, 7 million people against almost 15 million people also vote. Amara ipena packet zitagamuka. Olo ukali olo ndi mphai. Chime ukanisa na mara kuti mulembese nja. Chopa no pamuna ento ena uti publicity sinaende bwino kalonga. Koma iwo sana lembese so kuti mina za vote. We are getting some complaints kwa anthu omwe sana lembese kuti agavote. Committed people aina kuziwa kodi nayo nalembesa. Ngati suna lembese chimene ukona zofoka za anthu amene kwa sogolazi pani chifukwa chake. So kuna msogolo wa chipani ndikuti ukamulembesere ukapange register uzavote. Koma you're complaining yet you didn't even register. That's quite funny in Malawi. Malawi kunoko ni madabo kwa vile meti na badwiri. And simafuna kuvota kwa madandaula so kwa mbili boma ngati lasangidwa kuyipa. Why? Why do you do that, Malawians? That is, you have to think of it. I mean, you are ashamed to our democracy. You are ashamed to the failing development of this country. We can't go ahead when you people don't register and vote. Yet you complain that things are getting higher. Mitengo ikukwere azintu, zinzadura. Yet you don't vote. Mitengo koza kusika, poka ukasanga msogolo wa bwino. But you are complaining yet you didn't register to vote. So why do you complain? I'm not saying the one who amena dandora kuti publicity no biro kalonga sana lembesa. I know Ken Ntagoma is going to vote. He registered. But for you other people, I mean mkudana odi zinzukudura koma sima vota. Nemu zabu no zito wakutiko. Sinta ya mana atu ye uti chakude chiwa kumwamba. That is something that Malawians, you must also look at this.
The other thing is anzatu alima fodya. Alima fodya this year is a very big text to ulima fodya. Nthawi imene malima fodya zipangizo zonse zinali zodula. Mmagula zipangizo zoti mkaike kumunda wa fodya. Pamene dola inali yamphamvu kwambiri kuposa Malawi kwacha. So munaika ndalama zambiri kufodya zambiri kuyembeza ndalama zimene mungapeza, because fodya wanuja mukagulisa ku banki. Rate ya ku banki dola is 1,700 kwacha, about that. Koma zipangizo zimene mwagula mwina magula 4,000 for $1 inali 1,000. I mean $1 it was about 4,000 kwacha or 3,000 kwacha. Already I can see ambiri mukandi you be depressed. Ambiri mukandi depression itu. Ambiri ma BP yanu akweli. Fodya ndalama zimene mwaika mu ulimo wa fodya. Kufanza ndalama zimene mutagulise fodya through the banks, you make some losses. Mupanga ma losses ambiri. Ndipo ulimo wa fodya panopa, if you are not going to choose wisely or to vote wisely, next year simzalima fodya again. Kapena, you not recover. You have to understand this time alima fodya kumana kuno wake up. Kodi zipangizo zimene mwagula time ene malima fodya zinali zodula. Kodi fodya watu mkagulisa through the banks. Muza ndama choka kuma banki. Muza guza fodya wanu pa 1,700 US dollars. Pamene zipangizo za fodya mwagula pa 4,000 kwacha against the dollar. Mukuzona bwa? Ndebuti boma ndilo mweli alima fodya in Central Region. Boma ndilo mweli zipangizo zimene mwagulira kuti mpange ulimo wanu wa fodya zina zodula. Kwa kuzokwela ntengo 3 times or even 3 times or 4 times. Koma fodya wanu boma likamagulisa panopa limene dola ili. Maybe the few months to come or 2 months or 1 month to come. Mwamba gulisa fodya kuma auction floors. Fodya yazi kagula through the banks. Boma la Malawi through the finance minister and Reserve Bank governor, they're insisting that a dollar is about 1,700. Pamene no zipangizo zanu magula about 3,000, 2,000 or 4,000. Zenda bwana pene papa. Mulifuse boma la chakwera kodi muthandizidwa bwana alimi. Akuthandizeni before musanapange chiganizo chogusa fodya kumalawi kuno, kapena mpange smago fodya kupita kumaiko akunja ku Zimbabwe kapena Zambia kapena Mozambique. Because it will be quite unfair for you farmers amene mwalima fodya. Zipangizo munagula zodula. Kwa fodya mukagusa ku bank at a government rate ya 1,700. Pamene zipangizo zo magula modulira hapo. Are you going to make profit? And who is to blame? Is it yourselves or the government? To me, the blame is chakwera. Sazi was economy, sazi was in zimenezis. That's what I can say. Comrades, this is what I can say today. Komanda kuza nikale kuti chichokeni chitipa ndi kukalonga ndi kumzuzu ndi kumene tinaenda konseko. I'm happy that ambiri mwapeleka feedback yabwino. Koma pavuta apa ndayankhulapo kale kuti aliyense ali ndi kuthekera kuwathandiza chipani cha UTM ngati ndi msogolero wabwino Desu Kabambe to help to campaign for Kabambe. Musatengereza kuchipani kuti chipani chipanga campaign Kabambe ayi. Aliyense mmalawi amene ozindikira ziko lati palopa ifuna msogolero yemwe amaziwa economics. Ngati msogolero ameneyo ngati sitimpeza msogolero omwe akuziwa za economy, kapena is not an economist, this ziko lati sipita pasogolo. And out of all the candidates amene ndikuona akukamba kamba zoti afuna za nawo pa chisankho, amene akuoneka kuti akuziwa za economy ndi Desu Kabambe yekha. He's got a very good proving record about how he has managed part of this country's economy. Kumbuyo koseko akugwira ntchito asanambe ndali. So, comrades, Malawians, this is what I can say. I'm asking everyone for the second time. Ku UTM, ngati mukuona kuti kuli zofoka, Amalawi ndi ntchito yathu tathandiza UTM akhazikike malo kuti asapoti bwino president wawo. Koma ife Amalawi tonsefe tentike zanda za chipani cha UTM uko payekha Malawi aliyense athandizire campaign ya Desu Kabambe, and the door is open. Amene mufuna mwajoina campaign yanga amene choka kukalonga, thank you very much. Ndikupangani maina anuwo magroup mwandika magroup ambiri ndalowamo, please I will be with you. Koma ngandili wofoka naneso bazizina, let me know. Kupita chisogolo ndikumaona zofoka zanzako, komanso kuona njira zomwe ungamtheleza zako amene ali wofoka. Zikomo comrade, good evening everyone. Malawi, Camera.